Всем привет, это как всегда игры, мы продолжаем прохождение, приятного просмотра. Приятного просмотра, там кто-то мне говорил, давай поговорим. Hey, got a favor to ask you. Next time we're in the Monarch Wilderness, I'd like to stop in on an old friend of mine. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me, they seem to make it their most immediate goal. But for this, I need help. Logistically, because it's dangerous. Emotionally, because it's dangerous. Really? Here I was steeling myself for inevitable rejection. I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, like the family we once were. First, we go to Hayes. I'd buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to bury. Then we find my 2 lost trackers and bring them home. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Mannequin showed up and kicked us all out. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then, we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Thanks, Cap. То есть доп. Задание теперь есть. И нет. Я не помню, мне дальше идти или мне тут выходить. Проверим. Я не помню, я зашел и сохранился, или я пробежал до конца и сохранился. What? Huh? Huh? Оу. Нет, нет, нет. Можно, конечно, их перебить, очки заработать. Мне надоело со всеми биться. В любом случае, мне кажется, уже к развязке ближе дело движется. Потому что мы уже подоставали то, что нам говорили, чтобы разморозить. Хотя я не знаю, нам этого газа хватит. Мы же всего 20%, или сколько там, 22 забрали. Ну, кто не смотрел прошлую часть, мы столько забрали, потому что если забрать 100%, там погибнут люди мороженое. Ну, не мороженое, жидкость. И нет. Что ты дергаешься? Где значок? Взрывки, блин. Блин, зачем я вышел сюда? Что с FPS? Да, бред. Вроде нормализовалось. Все-таки сколько я читал, скорее всего, это из оперативки. Борщ не успевает оперативка за видеокартой. Это латентность или что-то должна быть выше. Скоро поменяю.
Что звуки? А, это робот. А, побегу раз. На карте не показано, пробегусь, хотя это, наверное, на другом уровне, да? На нижнем уровне. Робот-уборщик. Да, мне на корабль нужен. Полетел я на корабль. Ну вот, теперь значок есть. Мне недоступно быстрое перемещение. А вот лифт есть. Едем мы, катим. Насчет следующей игры я так и не придумал еще. Не надумал, не знаю. Я очень много чего хочу пройти. У меня очень много чего купленного есть. Ну, в основном таких уже не осталось. Дорогих проектов. Все такое подешевле уже осталось. Все, что дорогое, уже все проходил. Ну, когда-нибудь все нормализуется, я смогу игры снова покупать. Все будет хорошо. По крайней мере, я на это надеюсь. Я думал, это роботы-солдаты, а это не. Это просто уборщики. Может, ничего не спрятали? Двигатели работают, они их не выключают вообще. Готовятся к моему приходу. Все, полетели отсюда. У нас там теперь несколько заданий, а надо еще с Парвати на корабле поговорить. Why was I built to feel ennui? I swear, next time we put into Groundbreaker, I'm gonna do it. I'm gonna ask her over. Oh, I'm so nervous. Having trouble focusing on my work. Думаете, я лучше уйти порвать? Да, уйти. Я не хочу, чтобы она уходила. Модели, это собирать долги, это не хочу. Порисовать. Может пригласить на свидание, поговорить с ней, чтобы узнать. Вот, понятно, это мне надо. Вот это на монархии. Давайте вот это сначала выполним. To spare Chartrand would be considered the honorable path, yes? Sublight's money is inconsequential in the face of ethics. Да, она просто может помочь. Destination reached. The Groundbreaker. Давайте иди приглашаем ее на первый проход. All right. She's on her way. How do I look? Oh, my hands have finally stopped shaking. All right. Deep breath. Here I go.
Мы где? Мы на корабле на верхней палубе почему-то. Тин-тин-тин-тин. Наверное, недовольная будет, да, то, что не выполнил. Порвать, поэтому отдыхает. Возьму Сэма. Сэм пойдет со мной. Отдать. Набрал. Какое орудие. Уже нового поколения, которое уже дороже. Точнее, мощнее, не дороже. Дробовики мне вообще не нравятся. Офигеть. Конечно, много лутаю. Частично останется, место полно, можно продать. Денег не так уж много приносит, может пригодится еще. Моделью я вряд ли буду. Ну, это задание модель. Все костюмы собирать мне не очень хочется. Бенни Холл. Наверное, все-таки недовольные были. Думаю, все будет хорошо. А не будет, у меня есть оружие. 2 напарника. Battery levels are fully charged. Error. This unit is unable to process the service request. Ah! Customer, please repeat the command. Is it done? Well, damn. Contractor grew a conscience. As your employer, I'm both angry and disappointed. I'll add that to your file. Technically, I owe you an exit interview. Care to justify your betrayal of our species, or are we finished here? You're awfully quick to trust someone who offed her colleagues and called it a good start. Out of my office. We're done. I like her, Captain. Let's go before we have to paint this office with her blood. Как хочешь, мне ты чё? У меня почти 26 уровень. У меня почти 26 уровень. Понял, Сэм. Поняла? Не, кто там, она там. Не помню. Имена у них такие необычные. И не.
Нет, я хочу. Потом доп задание выполним. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я же все выполняю. Все задания, поэтому у меня уровень Where are we такой. headed today, Captain? The stars are the limit. Okay, Captain, she's gone. I'm near about vibrating. I'm so excited. So she got here, and, well, she sneezed. She said, "Wow, new soap?" And I was like, "Yeah, rose-ish." Turns out it tickled her nose. Oops. And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she saw the spread. She stood stock still and just said, "Oh," real soft. Oh, and let me tell you, I was sweating. And then she blinked and said, "Is that dustbat casserole?" I told her how we got Mr. Raymond to bake it for us, so it was double authentic. Made by a real live monarch person. Well, we talked a bunch over dinner about the things we learned just through messages, stuff we repaired, how I taught her to salvage and she taught me to build. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary, said she had a thing she needed to say. But I stopped her because I wanted to say it first. I never felt so bold, Captain. I told her about how she made me feel. Bold like I acted, strong, smarter and kinder than I am on my lonesome. I listed all the things I liked about her. And then she pulled out a paper and read a speech. She talked about the things she admired about me, like my cleverness and my humor, and how it made her want to be more open. Anyhow, when she wrapped up, I asked her to be my girlfriend. And Captain, she said yes! And then she sneezed again, on account of the flowery soap. It's all on your account, you know. Imagine if you'd never taken me out of Edgewater. I'd have never met Junlei at all. I don't know nothing about the Vicar's capital P plan, but you've sure changed my life. So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and happy scream into my pillow for like an hour. Мгм. А вот это у меня снаряжение. Это какое оружие? Длинноствольное. Способность. Ну, что выбирать? Тун-тун. О. Ничего себе мне надавали. If you don't mind my saying, Друзьям надо помогать. Этим на монарх. У нас то есть уже все открыто, кроме тартар. И все. Остальное все открыто. Captain. Ну, почему-то на Иридан нельзя, но там не бывали Гефест тоже. Телефон. Нет, мы еще много где не были. Олимп. Короче, нам еще проходить и проходить, походу, да? We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Игра, походу, еще очень длинная. To return in one piece, Captain. Ну ладно, куда мне спишь? Мне 3 дня осталось работать, потом я не знаю, буду вообще работать. Видишь, как текстуры прорисовывают. Это не очень приятно.
I wonder sometimes what they're doing on other colonies. I think they're watching the same. Unit's air purity sensors are indicating a lethal level of inebriation emanating from a nearby organism. Неудачно приземлился, вообще на другой конец надо. Можно везде переместиться. Это хорошо. Object is soon to be specialist. There. Trash in its rightful place for more than 70 years. Да и что вот так много? Слишком много противников. Просто очень сильно за это затягивает. Надоедает столько воевать. Только лутать. Что такое? В другую сторону. Здесь прохода нету. Нет прохода. Повредил. Как можно вот это пропускать? Зачем каждый раз показывать? Как-то надоедает каждый раз вот это смотреть. Каждый раз одно и то же. Анимации-то одни и те же. Блин, да они уже достали, реально, на каждом шагу. Не, буду по возможности оббегать, хватит. Надоело. Надоело со всеми воевать. Let's clear this sulfur sun and fucks out so Hayes can rest in peace. Давай шустрее. Да, вот могила. Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was a long time ago. I should have. I really should have. But soon after they left, Hayes and the others died. And to be honest, after him, I stopped trying. Because it hurt like hell to do so. Thanks. I'm still not convinced I won't come to regret it, but we've started down this path. Might as well see it through. Maybe it'll stop me screaming at night. Now come on, let's make tracks before Hiram dies of old age. Херам. Пойдем к херам. Да, иди.
Как мне туда пройти? Так же, как я сюда шел. Я через эту точку и шел примерно. Пускай обедают. Или ужинают. Достали призы, достали. В гору не прыгает, пытаюсь прыгнуть. Не хочет вообще прыгать. Эй, хлопай давай. Камень лапкой уперся. Wonder if Hiram's home. Just kidding. Guy never sets foot outside. Warranty void reason number 548. If the building collapses on Sam while the unit is sanitizing it. Так у них имена, конечно. Непривычные. Я здесь была. Мне наверх подняться. Я не помню этой базы уже. Отвели. Как продавать? Наверх, все правильно. Я так на это надеялся. Надеялся, что я не вниз поеду. Нам все равно куда-то еще выше он лестница. So much for peace and quiet. Would it kill the universe to cut me some slack? And I don't see an Insta-coffee in your hand. Yes, the one that crashed. I saw it on the security feed. A bit grainy, but an invigorating watch all the same. What about it? The board has a blockade of gunships that patrol Monarch. Not a ton, mind you, just enough to deter the masses. I am curious as to what downed it. A faulty part wouldn't be wholly unusual. The supply for new mechanicals is tight. Ugh, now I'll never sleep. Unsolved puzzles really torque my sprockets. If you find out what happened, sell me the info. Not surprising, replacement parts are rare, so the cost of even a simple repair can exceed an arm and a leg. I take it you investigated the wreckage? Don't guess the captain would have quite pegged the price of disrepair being the cost of their lives, but these things happen. A shame. I would have enjoyed investigating the mystery further. Ha! Oh, that's a good one. You're not serious, are you? Yes, well, let's see how long that lasts. Is this bonding? I'm not sure I like it. Next, you'll be asking me how I got the scar on my chin when I was 11. Most of it's underneath along my jaw, but yes, it seems to have faded with time. Moral of the story is, never run with scissors. I'm getting a headache behind my left temple. What could be causing it? The glare from the terminal screen? Or something else? Такой грубый. Oh, great. I love doing pro bono work for friends. Aw, you called us friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you may have earned some goodwill during your months laboring for me.
tug on my heartstrings, why don't you? Look, I'll do what I can, all right? Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. They took a UDL contract back when Monarch went to shit, and I need to find them. I believe them to be on Terra 2. If UDL hired 2 hunters back then, it would have been for creature clearing purposes, round 1 of their Spacer's Choice outposts. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Now scram. And, good luck. Give my regards to Phineas. Пам-пам-пам. Мог бы сразу к нему попасть. Наверное, даже перемещение к нему есть. Я бегал по всей базе. Что нам, наверное, эту Терру лететь или как она там? Теперь мы на нее, наверное, попасть можем. Нет, это другое место. Нет, скорее всего, все равно на корабль, да? Надо сразу перемещаться. Ну куда деваться, ну куда деваться, некуда деваться. Полетели мы. А не, на Терре мы бывали, это же первая планета. Долги я не хочу выбивать. Наверное, стоило бы. И так очень много выполняем, у меня уже очень много друзей. Надеюсь, будет хорошая концовка. Да, тут есть. Надеюсь, что мы спасем своих друзей, и тут все спасется. Будет хорошо. Ну, потому что текстуры так прорисовывают. Мы идем по пути. Хочу поменять быстрее проц. Оперативку поставить. DDR5. Ну, соответственно, и материнку. Придется по DDR5 брать. Не знаю, я так быстрее двигаюсь. Нет. Чего взбесились? Я просто мимо бежал. I'd wager this is the outpost. Rebecca! Caution! Они слабенькие. Прям улетают. Где кучка? Где от этого кучка осталась? Мне нужно же мародеры в костюм. Мародеров и еще кого-то двух. Мародер, позорный. Может, я выполню задание. Hey, take a gander. The door. Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Oh no. Oh no. What did you do? Sam. Это эти двое. I don't... They were... That bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you. The kid had a soul that made the sulfur smell like roses. Or to leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but
Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, it'd break her to know the truth. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the Mana Queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. That'd be boring. Half the fun in exploring is the fact that you're on an unknown trail. I've never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does. Ну, пойдемте. Кто-то далеко, когда полетели. А, нам на другую планету, что ли, снова? Летаем туда-сюда. Some crew members are causing a disturbance on the... Ой, солнце. Destination Замечательно. reached. Scylla. Hey, boss. Ships? Hey boss, got a hypothetical for you? You got a friend, see? Somebody you knew when you were growing up. You were close. Then one day, they up and vanished. 5 years go by, they send you a message out of the aether. What's going through your head? You got the wrong idea, boss. It ain't like that. Guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was probably my first and longest friend. I just heard from him. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. Figured I should let you know, seeing as we're on Scylla and all. Clyde's got a base on the other side of this rock. I appreciate this, boss. I know you're going out of your way for me. Блин, не ту кнопку нажал. Назад вернемся. То есть друг Феликса здесь же нас цели получает. Феликс с собой возьмем, не Сэма. Видите, куда перебиваем? Здесь прям рядышком давай. Не настали призы. Я же вас всех перебил, кто вас починил? Не добил. Не слабенький, ну все равно не доедает. Тут уровни ниже уже. Точка бега. Нет, я что-то упал. Давайте починим тут. Его или починить хотел. Давай пока не в толпе. Я же тут уже перебил всех на этом дурацкой планете. Да, то я их завалить не мог, а теперь вообще несколько выстрелов и все. Вкачался я так вкачался.
Не все надо в любом случае собрать. Да. Продать. Зачем я вышел? Надеюсь, железу эту не продал. Вроде для задания я не продаю. То, что на задание вроде я не могу продать. Где здравие? Зачем мне так много? Достали и пошел. Они сами за пару секунд разбираются с ними. Я уже всю эту планету зачистил, они по новой реснулись. Не очень честно. Здравия ходит. Мне всех, что ли, перебить тут надо? Зачем мне столько? That queen ain't gonna go down easy. I can't wait. What's up? What's with the pleasantries? You want to know something? Just ask. I didn't. I was born into security detail, and when the corporations abandoned this place, I stayed. That's all I know. Besides, I had a few friends here, and they were staying too. What's up? I took a job once to clear out a rap nest. Partnered up with a fellow out of Fallbrook who called himself Dirty Don. Bit on the shorter side. Had a penchant for cards. Thing is, he introduces himself and the man is immaculate. Clean. He had a flowery presence to him. A pleasantness that didn't invade your space. He was just there and you were glad for it. When we set out to hunt down the Raptidons, I found out firsthand where his nickname came from. Dirty Don killed those Raptidons with his bare hands. His bare fucking hands, Captain. He was a whirlwind of grotesque primal fury. In the end, he stood drenched in blood over the entrails of a dozen raps. If he had a scratch on him, I wouldn't have been able to tell. It
was glorious. Day came when he tried to take on a mana queen. Got himself eaten one limb at a time. Wonder if he tasted like soap. Oh well, live and learn. No matter how tough you are, if you're gonna fight something bigger than you, bring a firearm. What's up? Мне What's up? отдать ей надо. Outstanding. These ought to be enough. Let's get back to Monarch. There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the Queen's brood to get to the center. We'll set the bait there. Password to the door is Charon. Hayes' idea. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, Nyoka. Charon. He said it was some old myth. Something about death and all the things we killed. Rest of us just thought it sounded cool, so here we are. It's an old cave system we tried to turn into an encampment. You'll see when we get there. Fucking right we are. Нет, не вперед. Мне это все равно на корабль нужно. На другой планете. Ладно, полетели. Офигеть, опять уже скоро час, как играю. Я раньше такой длинный ролики снимал. Warning, intruders will be... Oh. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Почему мы в космосе? Мы же на площадку приземлили. Take someone to our... Draw back, please. С площадки выхожу, я уже на планете, а так я в космосе. Терминал. Рано встает охрана. You know, Nyoka, between you and me, we know all there is to know about Monarch. What makes you say that? Well, you... Конец нужен. Ладно, хотя бы перемещалки есть, хоть и все через загрузки такие. Скажи. Есть. Ну, у меня с этим 100%. А нет, это наши же, да, утки. Не враги, теперь это мои товарищи. Которые до этого здесь были, я же всех перебил. Мне там одного надо было вальнуть, ну как бы я вальнул, блядь, не прошел бы туда по тайному. Нет, дополнение не знаю. Ну, в любом случае, сейчас я не могу дополнение пройти сразу после игры. По той причине, что я их купить не могу. Да и без скидок я не буду брать. Дорого для меня. Я не зарабатываю на прохождение видеоигр, а по полному ценнику не хочу покупать. Я не могу купить. А потом, не знаю, может пройду. Может нет. Видно будет. Я вон, которые у меня недопройденные были, даже Origin, Assassin's Creed Origin допроходил. Думал, вообще ничего не допрохожу. Я все, что мне недопройдено было. Ну и сюжетки-то у меня основной сюжет везде все пройдено было. Вот дополнения были не пройдены. То все попроходил, то, что было куплено.
в дальнейшем также можно. Что по настроению? Я просто не люблю очень длинные проходить, надоедает. Разнообразие. Люблю разнообразие. Я уже много раз говорил в разных прохождениях, то что для меня идеально часов 10-15, ну хай 20. Oh, that's the last of him. Горю на работе. Тут целый склад. И... Can't keep us out. Говори по-русски, что же вы на своем иностранном разговариваете? Русский выучить не могу. Так, сначала залутаемся, потом разместим. И... Я думал разместить здесь. Пусто, ладно, идем размещать. Будем разбираться. И потом тому поможем. Одному члену команды. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. Mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't stink of sulfur. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. But here, somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. 4 of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first, but for a teenager, she was surprisingly capable. More like attached at the hip to her older sister. Got a kind of strength between them, I suppose. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials, negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. 6 folks, 1 name, 1 family. Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed to belong. Here they come! Ай, блин, ну перезарядиться. Всех перебили.
Нет, они живы. Давай, блин, застрял. Привет, отдохнули? Молодцы. I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. This bringing them together, burying them. This is the kind of thing Hayes would have done. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. You mind if we rest a spell before we head out? I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. Много чего пропустил. Ля-ля-ля. Же казала. Где-то еще был сундучок. Ладно. Ходим. Ходим отсюда, да. Путь. Нет, мы не к Финиусу едем. Поможем еще одному другану. Здесь, на той же планете. Хорошо. Не надо никуда лететь. Что такая прогрузка? Глупая. Смотрю в других играх как будет. Может, это просто в этой игре именно так. Потому что я вот заходил... Ну, нет, на корабль все равно горит. РДР 2 на максималку в 4К. Все нормально. Никаких там не было призывов. А здесь 2К. Good, you're back. Not that I missed you. Мы же были там только что. I assure you, I am not capable of such emotional capacity. I think I'll initiate. Разве не здесь добывали железы? Может, не здесь. Не здесь, наверное. Hey, you. Looking for something? Where do you think you're going? Yeah. The captain said we might be getting a new recruit. That you, then? Sounds like Clyde's jumping to conclusions, but yeah.
I'm Felix. You're on a first-name basis with Captain Harlow, huh? All right, go on through. Так бы ты меня бы не пропустил Got туда. my sights on you. Новобранец. Мой новобранец. Я знал вас как-то. Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see, or a you've aged, old man? So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good. Kid always needed a place to belong. He kicks things what need kicking, and we look the other way when he starts talking anti-corporate. It's a good arrangement. Hear that, Clyde? I've been making something out of myself. So long as you haven't been making a fool of yourself. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy, that one day, he and I would change the colony together. That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix. But neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. I understand that Felix is part of your crew, at least for now. If the thought of losing him troubles you, then understand that you're helping him solve a problem for an old friend. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him, and bring me proof of his death. His ring should do nicely. Ratted us out to the board. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed 5 of my own and tucked tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Lives on the groundbreaker last I checked. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. You think so? Maybe we should have a word with Trask. Get his side of the story first. You'd be wasting your breath bandying words with that traitor. But if it makes you feel better, by all means. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Here, my token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works will know me by this token. Well enough. It's been a few years, but I still remember a thing or two. You had a chip on your shoulder. You'd argue over anything, and you never backed down. What do you mean, had? And for the record, you never could admit when you lost an argument. You see what I had to deal with? Let's hear it. I was working on this plan for years, saving every bit I could, drawing plans, biding my time. I never intended to spend my life laboring on the groundbreaker. When the opportunity presented itself, I did what I had to do. I left. You might have said something. I had some ugly business in Scylla. If I told you, I would have implicated you. Hephaestus controlled mining operations all over Scylla. Most of these operations failed. The company pulled out and abandoned their facilities. Mostly abandoned anyway. This one was running on a skeleton crew. My associates and I seized control in a matter of minutes.
A revolution is the work of a lifetime, Captain. I've spent my life preparing for the day of Halcyon's reckoning. Everything you see around you is the result of that preparation. A base of operations, loyal soldiers, freedom from the board's oversight. Hardly. The board is rotting from the inside. Tomorrow, next year, a generation from now, eventually, the board will fall to pieces. Entropy is the natural state of the universe, Captain. All systems inevitably dissolve. When that day comes to Halcyon, we will be ready. The skies around Scylla are curiously absent of patrol ships. It's almost as if the board's sphere of influence is shrinking. Besides, our facility is well armed and located on defensible terrain. If the board tries to lay siege to us, we'll make them pay. Not all revolutions involve bloodshed and fire, Captain. The purest act of rebellion is to live according to one's own means, independent of any masters. One day, when the board is weak and Halcyon vulnerable, we may claim a piece of this system for ourselves. Until then, we bide our time. Something on your mind? Давайте, бывайте. Розанна. Розанна, Розанна, Розанна. Где ты, моя Розанна? О, на корабль нужен. Гоняет меня туда-сюда. Такая планетка маленькая вообще. Кусочек маленький и все. Hail, Captain. Your return time is within 14... Ну, сейчас скоро заканчиваем на первопроходце. Вот мы летаем туда-сюда, 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 The туда-сюда. groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Кушать хочу. Кушать. Кушать. Надо идти кушать. Розанна на первопроходце. Сегодня еще роль лучше. Завтра не работает. У них как бы есть время поиграть. Нет, все, я не пользуюсь этим. Огнемет дурацкий сделан. Какая будет для коллекции? Просто кос. Пока набираем, может. Что наберу для задания нужного. Деньги. У меня опять уже 26 тысяч. Это я дуралей. Я аптеки продал. Это я дуралей. Ладно, мне столько не надо. И мне денег этим за это дали, то, что я продал. Не особо много. Я их поначалу много использовал, а потом все меньше, 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 меньше. You mind trying to have a moment here? Yeah, I was called that once upon a day. You need something?
Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is. And if I did, I wouldn't tell you. That's Harlow's mark. No mistake. Guess he's not letting this one go. I don't want any manner of harm befalling Rufus. Not on my account. Hey, easy. I'm just trying to go about my day. Don't need some hired thug glaring me down. Rufus and his band of merry gun hands are hiding out in Emerald Vale. I swear, that's all I know. Not inclined to answer your questions. Not after the way you talk to me. Yeah, all right. What else did you need? That's right. Our marriage contract expired some months ago. And seeing how he's technically an outlaw, I wouldn't renew even if I wanted to. Precious little. He and Rufus worked together on the Groundbreaker some years back before he vanished. A few years later, Rufus gets a message from an old friend. Something about starting a revolution, something about getting rich. Abandoned his work and ran off that very day. Only that Rufus is in a bad way. He came to see me a little ways back. Said he had to go into hiding. Never asked why. He was here to collect his personals, complain about Harlow to me, and say goodbye. In that order. No, and he was particular about that. Said I was better off not getting entangled in his mess. Little late for that, says I. Appreciate it. No offense meant, just been a long day is all. Да уйдите, блин. Чего-то я устал туда-сюда путешествовать. Туда-сюда, 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 туда-сюда. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Туда-сюда. Туда-сюда. По всей карте летаю, одни загрузки. Туда-сюда. Туда-сюда. Близко уже. С той стороны надо обходить. Да, я попрыгунчик, зайчик, попрыгунчик. А вы кто? На тебе, ребят. Они слабенькие. Первая карта лучше, вторая. Один выстрел лежит. Мародеры слабее. Блин, надо было мне все аптеки продать. Ладно, я наберу. Да, мне столько, мне было 130. Я коллекцию с них собираю. Зачем они мне? Череп не горит. Топ-топ-топ-топ. Ну, тут банда. Не перебить их, когда я могу говорить. Пока не горит. Бой. I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? He sent you after me. Yeah, of course he did. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead,
and I've got no intention of dying. How do I know that I can trust you? Yeah, guess that's a fair point. Listen, I don't know what lies Harlow's dripped down your ear, but you'd be a fool to trust him. I never betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All that palaver about revolutions? It's a lie. You're a real piece of work, Trask. Not just a turncoat, but a liar, too. Go piss up a rope, kid. I've got nothing to prove to you. That's the whole truth. Harlow's just another board asset. A two-bit mercenary wearing a dissident's clothes. Похоже на то, он говорит. А коллегия сама развалится. Вроде сам говорит, чтоб свергнуть там все, а сам просто ждет. Ну, через поколение. Куда торопить? Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his employer. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. I stashed my evidence in that vent. Board-sanctioned piracy. Harlow went after the ships the board wanted destroyed, capturing anybody the board wanted captured. If we captured you, we'd ransom you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship, vanish for a couple of days. Only that's not what happened. Harlow's been selling his captives off to the board. I don't know where they ended up. Re-education, Tartarus, maybe worse. Because he's for sale. Anything the board can buy, the board will buy, and that includes loyalty. Harlow was a charismatic bastard, and he was ruthless. With Harlow in their pocket, the board had an informant, a pirate, a smuggler, and a gang leader all rolled up into one odious excuse for a human being. Sounds like a deal to me. Take it you've made up your mind. You gonna tell Harlow I'm dead? May as well. I'm never going back to that life again. Here, take the ring. And for what it's worth, my gratitude. Надо найти доказательства. Что нам? Снова теперь на корабль? Нет, сейчас будем заканчивать. Давайте даже не полетим туда. Нет, мы долетим и закончим. Я не часто так игры прохожу, когда все дополнительные задания прохожу. Ну тут как-то... У меня ощущение такое, если я не буду доп. Задания проходить, все будет очень плохо. Прохождение. Почему-то у меня такое впечатление. Поэтому я все выполняю. Да мне интересно. Ну, мини-истории. Мини-истории. Плетеный общий сюжет. Частично. Не полностью. Ну, нормально. Интересно. Была бы озвучка, вообще было бы шикарно. Говорю, хватит, и все равно иду дальше. Ну, люблю я играть, что с этим делаешь? Люблю. Туалет не надо, я не хочу туалет. Сказать. Мне вот фризы уже просто выбешивают. Надоели они.
Когда меняешь, надо все обновлять. Ля-ля, очко способности 10. Ловность 5. Потом качивание очень попадание ну это как Орлов, коллеги, там корабля, экипажа. Вот, короче, предатель он сам. И опять забываю сохранять. Это как мой выглядит, да? А у него лицо есть? А, да, я же выбирал, как он выглядит. Ну, где мой шлем? А ты? Ой. Ладно, давайте закончим. Равно уже к 1,5 часам приближаюсь. Потом поговорим. Сегодня в любом случае поиграю, запишу. В любом случае еще ролик, потому что завтра на работу надо сегодня побольше. А завтра, не завтра вторую. Завтра тоже, скорее всего, запишу, если ничего не поменяется. План не изменится. Точно непредвиденным. У меня там всего 3 дня отработать. Выходные. Скорее всего, в понедельник по пятницу на доп. Работу выйду. Но эта фигня там не стоит, почти ничего не делаем. Оплатят хорошо. 5 дней отработаю и потом, скорее всего, месяц отдыхать буду. Не месяц, но недели 3 точно. Как-то так видно будет. Если все так, как я планирую будет, буду записывать много. Будем проходить много. Снова. Спасибо. Это. Ладно, пока что все. Скоро продолжим. Скоро увидимся. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.